Hello everyone, welcome back to the Temple of English Learning. Today we are going to do MCQs on the poem Once Upon a Time. Who is the poet of this poem? Bragg Gabriel, Okara Gabriel, Gabriel Okara or Bragg Okara? So this is a very easy question and the answer is Gabriel Okara. Second question, where does the poet belong to? Poet कित्थों belong करदा सी? Algeria, Turkey, Nigeria or Egypt? And the answer is Nigeria. He is an African poet. Third question, who is the speaker in the poem? An adult man, a child, both or none of the above? स्पीकर कौन है पोएम च बोल कौन रहा है राइटर तो गैब्रियल ओकारा है पर किस दे माउथ तो बोल रहा है an adult man. Next question. What times are contrasted in the poem? इस poem ਦੇ ਵਿੱਚ time ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ times ਦਾ contrast ਦੱਸਿਆ ਹੈ past and present, past and future, present and future, past, present and future. Answer is past and present. How did people laugh in the past? Artificially, with teeth, heartily, with heart. Very easy question and the answer is with heart. How do people laugh in present time? ਅੱਜਕੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ with heart ਦਿਲ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ present ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ warmly, artificially, with teeth or both 2 and 3 artificially and with teeth. So it's both 2 and 3 artificially भी हंसते ने और with teeth हंसते ने दिल तो नहीं हंसते. What does left hand do when right hand shakes? ਇਹ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਈਨ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ what does left hand do when right hand shakes? Search the person, search the information, search the point, search the pockets. It's search the pockets. So a line है अपने को now they shake hands without hearts while their left hands search my empty pockets. So यही question जो है थोड़ा next है. So pockets of the speaker are dash full, empty, visible or invisible. So होने lines में बोल लिया ने so it's empty. Which face the speaker does not wear? ये तुसी ध्यान नाल आंसर देना बेटा does not wear है ये not वाला आपा ने दसना है home face, street face, cocktail face, work face. ये तुसी देखोगे कि सारे फेसेस दी गल हो रही है तो केड़ा फेस जो है स्पीकर wear नहीं करता and the answer is work face. कि ਉੱਥੇ ਜੋ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਫਿਸ ਫੇਸ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਇਮ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ the speaker wear faces like dresses, jackets, clothes, attire. So answer is dresses. What does goodbye mean? Goodbye the real meaning की है कि underline meaning जिड़ा है hidden meaning की है. So avoid someone, get along with someone, get rid of someone, get away from someone. Okay. And the answer is get rid of someone. और अपने कोल पोएम दिया लाइंस ने कि I have also learned to say goodbye when I mean good riddance. So good riddance means get rid of someone. How are their eyes? Hard,
cheerful, ice block cold, or warm. So it's ice block cold. What is the hidden meaning of nice talking to you? Feeling bored, feeling happy, feeling angry, feeling nice. So, nice talking to you, feeling bored. क्योंकि adult है Hippocratic face name, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ nice talking to you ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ boring ਹੈ. What does poet want to relearn? ਉਹ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ? How to shake hand, how to love, how to move, or how to laugh. So this is how to laugh. The poet wants to relearn how to laugh. What does poet want to be? ਕੀ बनना ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ poet? What he is, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੁਣ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ. What he was, ਜਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ. Both 1 and 2 or none of the above. What he was, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. Which figure of speech is used in the line my teeth like snakes bear fangs? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ figure of speech ਕਿਹੜੀ ਹੈ? Personification, simile, metaphor, alliteration. It's simile. Simile ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ like ਔਰ as ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ simile figure of speech ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Thanks for watching. Happy learning.